what is the importance of JavaScript? What is a variable? And how to use variables, how to declare variables, these kind of things we discussed yesterday, right? Okay. So today we'll see little in depth of. Please come, please come. Today we will discuss little in depth of variables. Is it okay? Are you clear? Yeah. So yesterday I mentioned few points as very, very important, and those definitions are needed for me. Huh? Yeah, let us see. How do I use those definitions here? Yeah. First of all, how to create a variable. What is the depth you need to know while we are creating the variables? Generally, we create var a. This is the variable, right? You can declare more than one variable in only one line, like a comma, b comma, c comma, d. So here I have declared 4 variables. And your variable names are case sensitive. What do you mean by case sensitive? I said a is equal to 100. So if I say console dot log of a, it will display the variable value in the console as 100. If I try to see what is there in the capital A, this will give you an error with A is not defined. That means capital A is different, small a is different. So you can answer this as variables are case sensitive by default. by default. In normal HTML, H1 hello Edipoli gives you hello Edipoli. At the same time, if you apply capital H1 hello Edipoli, there is no problem because HTML elements are not case sensitive. Lowercase h1 anna, capital H1 anna, uppercase H1 anna, same. JavaScript, HTML varaku. But in JavaScript, lowercase a variable and uppercase a variable are totally different. Is that point clear? You can't use capital A for the variable name A. Next. The common mistakes which are being done by the students. The mistake number 1. Some people are trying to display a value like this only, happy. But some people are showing some extra interest where they are keeping a in the quotes. So when you put the variable name in the quotes, it will be considered as a string. So it will not print the value of a, it will print as a. Some people are much more excited and they will be using double quotes. So this is also considered as string. So you should never use double quotes if you want to access the value of a. Is that clear? Yeah. Next. Now a is equal to 100, b is equal to 200. Now where C is equal to a plus b. So when I say a plus b, a will be replaced with 100 and b will be replaced with 200. And the addition of 100 and 200 will be stored in the C, console.log of C. Shiva, close the door. Oh, it's okay. No,
ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. Thank you. Now is it clear? Console.log of C gives you addition of A plus B. Here, people are started experimenting and they complain like this. Now what is A here? It is a string. It's not value or variable. It is not considered as variable. I don't want to see this mistake any of your programs. నేను ఒకవేళ పొరపాటున ఎర్రర్ కోసం ఎర్రర్ వచ్చింది, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చాను అనుకో, నాకు ఈ ఎర్రర్ కనపడకూడదు. కోట్స్ లో పెట్టావు అని అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఇఫ్ యూ పుట్ some variable in quotes, that will be considered as string. Okay. So now if I execute this program, it is coming as A200. So I'm coming to that. What is that? What is not that? And all. Okay. So these are the common mistakes many people are doing while they are accessing variables. Second, how do you declare variables? Generally, what are variables? So why we use programming to calculate something or somewhere like that, right? For example, you want to calculate the salary of your month. What is the component? What are the components of salary? Basic, HRA, DA, TA. మరి వద్దా నీకు శాలరీ వద్దా? తెలుసుకోవాలి మరి. శాలరీ కాదు మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎట్లా పోతాం? అడుగుతారు వాళ్ళు నేను ఇంటర్వ్యూలో, నీకు ఎంత హెచ్ఆర్ఏ కావాలి? నువ్వు ఏం చెప్తావు అప్పుడు? హెచ్ఆర్ఏ అంటే ఏందని అడుగుతుంది నువ్వు, ఊరికి అంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ వాట్ డు వి నీడ్, రైట్? హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ, డిఏ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. So you have to take them as variables. So you should never take A, S, B kind of. You have to give the name as salary, HRA kind of. అర్థమైందా? You have to create variables like this. Count, not C. Whatever age, not A. So generally make it, sir. Is it a crime? No, it is not a crime if you declare a variable with A. But the good way of creating variables is like this. Okay. Now, sometimes we will have the variable names in the larger context. That means current salary. We have to write it like this. We will write it like this. So if in your variable, if you have two words, then use the second word starting letter as capital letter. Writing this way is called as camel casing. Writing this way is called as camel casing. Camel casing. Camel casing. Why camel? Why not horse casing? Okay, camel has that, what do you say? Up, yeah. The name under English, I don't know what is that, but that hunch, okay. Okay. Yeah, I'm talking about this. Some camels like this also. Bumper? Sorry. అరే ఇదంతా ఇప్పుడు మనకు అనవసరం. So that's where it related. So whatever the variables you declare, don't declare like this. Declare this way. Some people use underscore casing. Current hyphen salary. That is also okay. We keep exams in your interviews. When you go to interview, do they conduct any written test? In the written test, don't use variable names as A, B, C, X, Y, Z. Use proper naming.
These are the smallest steps. We will identify you whether you are a professional developer or Java developer. Okay. సో క్యామెల్ కేసింగ్ వాడుతున్నాడు, అండర్ స్కోర్స్ వాడుతున్నాడు అంటే హీ హ్యాస్ సమ్ థాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. క్లియర్ సార్? చల్ నెక్స్ట్. While you are defining the variables, you will have certain rules. You should never use a number in the starting letter. It is saying unexpected token one. One, that means number should not be in the beginning of the variable name. Add symbols like at the rate should never be used. Hash, no. But dollar is allowed. I repeat, dollar is allowed. Underscore is also allowed in the beginning of the variable. Underscore dollar. I don't think any other character, a special character is allowed in the beginning of the variable name. But even numbers cannot be allowed. But at the end, you can give numbers, end or middle, or even the second character is also okay. But not the first character of the variable name should not be number. Clear? Next. Is it okay if I use at the rate at the beginning, at the end? No. Hello? No, that is not allowed. Special characters should not be given in it. Dollar is okay. Okay, sorry. Dollar is okay. So, sir. Is not a single word. Can you use space or you have to use sign? No space. Space is nowhere used. Underscore, yes. That's what I said. When we see the cursor, we see the space or the Javascript. We never display the variable name. We use variable. Okay. Okay. Suppose if you have given like this, how do you access the value of current salary? So here we access current underscore salary. Current B is not defined. Array yaar. Current underscore salary. Can you see this here? If it is uppercase, then use the same name. There is nothing to worry about it. Whatever the way you have written, the same way you have to use that variable. Okay. Yes. Whatever Rajgaru asked us, that is very important at the time of objects. Okay. I will talk about it later. Okay. Yeah. Such kind of things are very important, guys. With their experience, they will pick up some points. But you should not be panic. When we are using objects, I will discuss the same point again over there. There you will get the clarity. Shall I go to the next point? Yeah. These are the rules for declaring variables. And how do you create variables? With a complete name or something like that. Okay. I want to see in your programs such a way only. Next. Now, once you've understood what is declaration, what is initialization, and what is assignment operator, you are done, right? Now we are going to discuss something called operators. What are the different types of operators we have? Shall I? Categorically, we divided into unary operators, binary operators, ternary operators. Quadratic are not there. Okay, three types of operators are there. Unary means we apply this operator directly to a single variable. We apply this operator to a single variable. Shall we see what are those operators? First, plus, minus, not,
plus. These are all different unary operators we have. Shall we see that? So now I have A is equal to 100. Sir, only for your simplicity I am using A, but you don't use it. I can, you can't, Shall I? So I said A plus plus. So which is the operator here? Plus plus is the operator. This is not two operators. Plus plus is comes under one single operator. So this operator will increment the A value, the respected variable value by 1. So now after A plus plus, if you see what will be there in the A, it will give you 101. What happens if I say A plus plus, A plus plus? What is the final output? Y go? 102. జగదీష్ మీరు కావాలని కన్ఫ్యూజ్ ఏమి అవ్వరు కదా 1 A plus plus makes one increment, that is 101. After that, one more increment is there, that is 102. After that, one more increment is also there, that is 103. So what is the big deal? This is 103 plus plus operator. If you keep the plus plus after the variable name, it is called as post increment. What is it called? Post increment. You will understand what is the difference in few minutes. But first of all, whenever you put the plus plus operator after the variable, it is called post increment. Find out, yeah. Question comes was post increment. So after the variable, If you apply the operator. Suppose the opposite interviewer asks, what is variable here? Then What is the variable here? A? Can we say A? Yeah. A is the variable. Plus plus is the operator. If you apply plus plus A, that is also doing the same job. It will increment the A value by 1. And the value of A is now 104. Shall we see the output? Why it is 104? 101, 102, 103 and 104. So both are doing the same. Yeah, correct. Absolutely right. So here this plus plus applied to A as a pre-increment or post-increment? Pre-increment. If you keep it before. But this pre-increment and post-increment will be deferred based on equality as an assignment. Suppose I have another variable x and I said x is equal to plus plus A. X is equal to plus plus A. So here plus plus is the operator and A is the variable. Unfortunately, here there is one more operator called equal to. Okay. So which operation will be performed first? X equal to A or plus plus A, then the A value will be assigned to X. అంటే అసైన్మెంట్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా? ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత అసైన్మెంట్ అవుతుంది. So first it will increment the value of A and then whatever the resultant A value is, whatever the result A value is, that will be assigned to X. So now A is 101 as well as X is 10. Is it okay? The same way I have some value called B is equal to 100. I have one more variable called Y. I said Y is equal to B plus plus. So what is the value of B? Obviously 101. What is the B value of Y?
Unfortunately, it is not 101, it is 100. What is the reason? This is called post increment. Post increment will be performed on the variable after assignment. So first assignment operation will be completed. That means B value, what is the B value? 100, that will be assigned to Y. After that, B value will be incremented to 1. So that is the reason why we got this way. Okay. Whatever statement I said so far, listen to that statement 2-3 times. Post increment will be doing the increment on the variable after assignment. Amen. Now, these are the issues. Right now, I am not complicating it. You will get questions like this. వేరియబుల్ కి అసైన్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాల్యూ అనేది తెలుగులో కూడా చెప్పాను కదా నాన్న, వై ఈజ్ ఈక్వల్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. లేదు ప్లస్ ప్లస్ ప్రీ ఇంక్రిమెంటా పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే. రెండు వేరియబుల్ యాడ్ చేశాక దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏదో వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఆ అసైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే 1 వాల్యూ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ ప్లస్ రెండు రకాలుగా ఉంది కదా, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ వేరు, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, అసలు ముందు ప్లస్ ప్లస్ ఏం చేస్తా చెప్పు. నువ్వు అలా మాట్లాడితే నేను ఏం చేయలేను. వాల్యూని యాడ్ చేయడానికి ప్లస్ అనేది ఉంది. ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నా నేను. ఏలో ఉన్న వాల్యూకి 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పు. యాడ్ చేస్తుంది అని అంటే 1 యాడ్ చేస్తుంది అని చెప్పు. పోనీ కాదు కాదు కాదు, ఎందుకంటే యాడ్ చేయడం అంటే ప్లస్ ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేయడం అంటారు. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేయడాన్ని ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ ఏం చేస్తుంది అని చెప్తున్నా నేను. ఓకే, ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. నువ్వు అక్కడికి స్టేట్ లోకి రా. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్తున్నాను నేను. అది పోస్ట్ ఆ ప్రీ అనేది డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అసైన్మెంట్ జరిగినప్పుడే వస్తుంది. రైట్. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది, తర్వాత పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ అనేది దీని మీదకి అప్లై. అంతేగాని ఇప్పుడు వై వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు కదా. వై వాల్యూ కావాల్సిన వాల్యూ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. అట్లా అదే ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వైలోకి అసైన్ అయిపోయింది. తర్వాత బి వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సపరేట్ గా అవుతుంది కదా, ఒకటే లైన్ లో రాస్తున్నాం మనం. ఒకసారి ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఇంక్రిమెంట్ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, మరి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది కదా చెప్పు. ఇక్కడ క్లియర్ కనపడుతుంది కదా అవ్వదా అని అంటే. ఇక్కడ 100 అని కనపడుతుంది కదా, ఇక్కడ ఏం జరిగింది అన్నట్టు. ఏమైంది అక్కడ 100 అని కనపడుతుంది అని అంటే వై ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ప్లస్ అని అంటే వైలోకి బి వాల్యూ వచ్చేసింది. సార్ మరి న్యూ వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బి ఇంక్రిమెంట్. న్యూ వాల్యూ వైకి ఇంపాక్ట్ ఉండదు, బీకి ఉంటుంది. ఓకే, న్యూ వాల్యూ బీలోకి ఒక న్యూ వాల్యూ వచ్చింది కదా, అది ప్లస్ ప్లస్ దేని మీద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది? బి మీద క్రియేట్ చేస్తుంది. లేదు కావాలని మీరు కన్ఫ్యూజన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా సింపుల్ గా చెప్పే స్టేట్మెంట్. అసైన్మెంట్ తోటి మనం పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చూపిస్తున్నప్పుడు
పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జరుగుతుంది. అసైన్మెంట్ అయిపోయింది, ఇంకా y వాల్యూ చేంజ్ అయింది. బి వాల్యూ మీద ప్లస్ ప్లస్ జరిగితే బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. అందుకే బి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 101 వచ్చింది. కానీ వైలోకి ఎంత ఉంది? దీన్ని మీరు రాయండి కోడ్. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అనుకోండి. ఓకే, యా. దీన్ని ఏమన్నారు? వీటిని ఏమన్నారు? యూనరీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. y is equal to, ఒక్క నిమిషం, a minus minus console.log of a. What is the value we are going to get? Minus minus will be applied on a and that value will become 19. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా జగదీష్? సో ఇట్ ఈస్ 19. అదే నేను ముందు పెడితే సేమ్, దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. అదే ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ మైనస్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ పెట్టుకోకండి. ఒక పేపర్ తీసుకుని రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 100 ఉందా 99 ఉందా, సింపుల్. ఇందుకో నువ్వు అట్లా నీ లాంగ్వేజ్ లో నువ్వు ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే మాత్రం నీ బుర్ర పాడవుతుంది. అసైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ మైనస్ అని ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పాల్సింది ఏంటి? రెండు ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఈక్వల్ టు ఉంది, మైనస్ మైనస్. ఈ రెండిట్లో ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఈక్వల్ టు అని చెప్పు. నీకు నువ్వు చెప్పేసుకుంటున్నావు అనే చెప్తున్నా నేను, అందుకనే రెండు చెప్తున్నా. ఈక్వల్ టు ఉంది, మైనస్ మైనస్. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? సో వైకి ఏం వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు జరగడం వల్ల? 100 వస్తుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? మైనస్ మైనస్ జరుగుతుంది. ఆ మైనస్ మైనస్ దేని మీద జరుగుతుంది? ఏం లేదు అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. వైలోకి ఆల్రెడీ వాల్యూ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 99 అయినప్పటికీ y వాల్యూ మాత్రం 100. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాం కదా, దీని ముందు జరిగిన టాపిక్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించుకోండి అండ్ క్లాస్ని మొత్తాన్ని చెడగొట్టుకోకండి. నెక్స్ట్ షల్ వి గో టు దిస్? వాట్ ఈస్ మైనస్ ఆపరేటర్? మైనస్ ఆపరేటర్ విల్ చేంజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. సైన్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అదేంటిది? a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 100 అన్నాను, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a అన్నాను. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a అంటే y లోకి ఏం అసైన్ అవుతుంది? ఫస్ట్ చూడు, ఫస్ట్ అసైన్ అవడం గురించి పక్కన పెట్టాను, మైనస్ అని పెట్టాను కదా. మైనస్ విల్ డూ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద సైన్. ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంది? మైనస్ 100 ఉంది, ప్లస్ 100. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏంటి? సో y విల్ గెట్ 100. ఇస్ ఇట్ ఓకే? యా. సో మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ముందు జరుగుతుందా వెనక జరుగుతుందా అని? ఓకే, యా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దట్ క్వశ్చన్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాల్డ్ ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్. నేను దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడు, ఎందుకంటే ముందు మనకు ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి కదా. ఫస్ట్ ఆపరేటర్స్ చూసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ప్రెసిడెన్స్ ఏంటి, ఏది ముందు జరుగుతుంది, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను చూపించేసాను ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నాట్? నాట్ అనే సింబల్ ఉంది కదా, నాట్ అనే సింబల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ అపోజిట్ ద బూలియన్ వాల్యూ. అంటే సపోజ్ ఏ లోపల బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ ఉందనుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఏ అని ఉంది అంటే ఏ లోపలికి ఏమొచ్చింది?
false. Is that clear? Suppose ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ లోపల ఫాల్స్ ఉంది అనుకో, y లోకి ఏమొస్తుంది? ట్రూస్. నాట్ విల్ అపోజిట్ అంటే నెగేట్. మళ్ళీ నేను టెక్నికల్ వాడు వాడానంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అపోజిట్ లోకి మారుస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? ఒక్క నిమిషం, నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను అనుకుంటున్నాను. నాట్ Sir. ఆఫ్ చెప్పండి. No need of keeping semicolon after false, sir. JavaScript doesn't look for what you say Oh, statement closing. Yeah, okay, don't worry. Yeah. Oh. What is output now? Why? Not of A turned into 2. Truth will not. This is simple logics. Okay. Next. This is not operator. Finally, plus. What is the importance of plus? In no other language, there is an importance for plus, unary plus. Here, there is a lot of importance for unary plus. That you will understand only by understanding data types. What are data types? That is next thing. I will come back to that point later. Data types మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను మళ్ళీ ప్లస్. For your information, values can be like this also. What do we have in the A? I have a string 100 in A. Okay. So if I try to display what is there in this A, console.log of A, it will display as 100. Condition. 100 is in blue color or black color? Okay, is it? Is it a blue? No, black. Errors, that is related to not to us. Okay. Okay. E is equal to 200. In which color it is coming now? Amaya. Okay. So I have other approaches also. But first of all, strings are displayed in the console as black. Numbers are displayed in the blue. Is it clear? So now I can convert the string into number. So now 100 is coming in blue color. Okay, because it is now converted as number. The string is converted into a number. Okay, plus can convert strings into numbers, but that string should have number only. Suppose if it is having 100, A is equal to English letter 100, letters 100, then A plus cannot convert huge strings. It will give you something called not a number. Adi number kaadu. This kind of error is very important for your exams. Plus can convert numbered strings into numbers, not character strings into numbers. This word is important, number strings, because that string was having completely a number. Okay, sir, is plus capable to convert 100 H? I don't know what is H, just I said it. It is a combination of numbers as well as characters. What will happen? It will also say not a number. It is not butter naan.
It is not a number. Is that point clear? NaN, not a number. But you should have the complete understanding. When plus can convert string into a number. If that string is having only numbers, then that number string can be converted into number. ఒక స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, స్ట్రింగ్ లోపల ఒక్కొక్కటి నెంబర్స్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని కన్వర్ట్ చేయగలరు. రైట్? అదర్వైజ్ ఈవెన్ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఉన్న బిస్కెట్, నాట్ ఎ నెంబర్. Now the next point goes. You are clear plus, what are the plus, not all these things. Now we are going for binary operators. దాన్ని ఓన్లీ డొమెస్టిక్ మాత్రమే అప్లై వేరే Plus, minus, star, by, percent. These are all very known things to us. చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాయి. Plus is for addition, addition plus, subtraction, multiplication, division and modulus. So now how shall I understand these things? Addition, subtraction, multiplication already we know. I am very much concerned about my by and percentile. Slash and percent. Slash is called as division. Percentile is called as modulus division. Slash will perform decimal division. First of all, you should recollect your maths. Divisions are two types: integer division and decimal division. Do you remember that? What is the difference? ఆగా నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం మనం, నువ్వు చెప్పు. What is the difference, వెంకటేష్? రేపటి నుంచి నేను ఇక్కడ కూర్చోను సార్ నాకు. డెసిమల్ డివిజన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డెసిమల్ డివిజన్? చెప్పు ఇంకా. వాటిని డెసిమల్స్ అంటారు, కరెక్టే. డెసిమల్ డివిజన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, కామ్ డౌన్. I need to divide 10 with 4. In integer division, we'll stop somewhere. That is 4 modulus, sorry, 4 divided by 10, 10 divided by 4. 4 2s are 8 and the remainder is 2. We'll stop if the remainder is less than divisor. Okay? This is called integer division. In integer division, we will have reminders. In the decimal division, we don't compromise with the remainder. దాన్ని కూడా సంపుడే. We'll put a dot and 0 here, 5, and it is 20, and we try to divide till we get the 0. This is our attitude. ఇలాగ డెసిమల్ వాల్యూ 0 వచ్చేదాకా డివైడ్ చేస్తూ పోతే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇలా వేస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ decimal division. If you do this way, this is decimal division. If you stop your division by getting the remainder which is less than the divisor, then such kind of division is called as integer division. Point number 1. In addition, we get only one result. What is the result? Summation. In subtraction, we get the only one result. That is English. In addition, we get only one result.
That result is called as summation. In subtraction, we get only one result. What is that result? Difference. 10 minus 3, we get 7. What is that 7? Difference between 10 and 3. Okay. In multiplication, we get only one result. What is that result called? Very good. Product. ప్రతి దానికి పేరు ఇంగ్లీష్ వచ్చింది. What is that word? Product. In division, we get two results. Wrong. ఇంకా మంచి రాయి. క్వాలిటీ రాయి. Quotient and remainder. లేదు. See, the problem is, I am not questioning you. I am not questioning your capability. My problem is, whatever the knowledge I am sharing you, that knowledge will be useful and applicable only if you have clarity. క్లారిటీ లేకపోతే నేను ఇచ్చే ఏ కాన్సెప్ట్ మీకు యూజ్ ఉండదు. మీరేమనుకుంటున్నారంటే క్లాసులు విన్నామా, బ్రేక్ వెళ్ళిపోయామా అన్నట్టు ఉంది. ఓకే, సరే. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. అండ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ దే విల్ ఆస్క్ దట్ వర్డ్స్. కమ్యూనికేషన్ అంటే గాలి నుంచి ఎక్కడి నుంచి రావట్లేదండి. మీకు రోజు మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చూసే యాక్టివిటీనే కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు. నా బాధ ఏంటంటే, ఐఎమ్ సారీ, ఇది ఐ హ్యావ్ టు సే దిస్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ. నా బాధ ఏంటంటే, మీరు కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ సెంటర్లో టెక్నాలజీ ఎవరు చెప్తున్నారు నీకు? వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్. అది గెటింగ్ మీ దీన్ని ఇక్కడే నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ సెంటర్లో నేర్పించడం. ఇది చేయకుండా ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటారు కొంతమంది. వాళ్ళని డైరెక్ట్ ఎక్కడ మ్యూజియంలో పెట్టారు తీసుకుపోయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, get the clarity on that. Understood? Right. Chalo. What is that? Quotient. Which is quotient here? Okay. Here it is 2. This part is called as quotient. This is called as remainder. Okay. Sorry. Yeah, correct, sir. Dividend. Divisor. Quotient and remainder. మీకు కనీసం మనము ఒక్కసారైనా వర్డ్స్ వింటే గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఎగ్జామ్ లో గుర్తుకొచ్చేస్తుంది. కానీ వినాలి కదా. నేనైతే అన్నీ చెప్తున్నా, చేయకపోతే నన్ను మాత్రం అడగండి. Shall I go to the next point? So when I say A is equal to 11, B is equal to 2. What happens? Console.log of A by B. Yeah, slash makes decimal division and it returns quotient. Quotient. No, నాకు ఆన్సర్ quotient అని చెప్పాలి. Quotient ఏమొస్తుంది? What is 11 by 2? 5.5. So the answer is 5.5. When I say A modulus B, wait a minute, kangar assal padaku, answer is there. First of all, come to the clarity. Percentile performs integer division. First cheppu, percentile performs integer division. So when it performs integer division, percentile returns the remainder of it. Unfortunately, very unfortunately, you are always looking for the result, all of you, and you are missing the most important part of it. This is something like you are eating seed rather than the pulp of a mango. మీరు సీడ్ తింటున్నారు అంటే టెంకర్ తింటున్నారు, లోపల గోల్డ్ ఉన్నదంతా మానేసారు మీరు. దిస్ ఈస్ సో స్వీట్, లర్న్ దట్. సో పర్సెంటైల్ పర్ఫార్మ్స్ integer division, first step. Second point, it returned the remainder of the integer division, right? What is the remainder?
11/2 రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది 1 మరి దానికి ఎందుకు చుక్కలు చూస్తున్నాం 11/2 2 5s are 10 రిమైండర్ is 1 point is clear right now there is a tricky question I don't want the remainder of integer division I want the quotient of integer division. The point complete అయ్యాక నేను వెనక్కి వెళ్ళి my professors used to take classes till 10 o'clock in the night also. They used to give us some work and they just left. మేము సాయంత్రం వరకు అది కొట్టుకుని మళ్ళీ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ వీఆర్ డన్ విత్ సో అండ్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ టేక్ అస్ అని అంటే అప్పుడు ఆయన టీ తాగుతూ వచ్చి మిగతా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేది we learned like that okay I don't have that liberty but still I give you 1 minute of time so here 2 11 5 10 by 2 okay 1 I don't want this 1 I want this 5 how can I get the 5 because percentile give you only remainder it won't give you quotient intelligently if you perform slash it will give you 5.5 not 5 is that question clear నాకు గుర్తు రావట్లేదు నేనేం చేశాను నో ప్రాబ్లం లెట్ us think okay I got it yeah so shall I tell you the answer unfortunately within this whatever we learned so far it takes little more time to solve that way but I will tell you the simplest way by using a function called parse int what is the name of the function parse int so here first of all I'll explain you what is that parse int where y is equal to parse int of gives you integer part of this number in a number will have two parts one is integer and decimal in fact floating value okay decimal okay fine cool is decimal value okay so what is this part called integer value parse int will pick up the integer value from this given number parse int will pick up the integer value from the given number so in the given number what is the integer part 100 so now if I console.log of y okay yeah I want only decimal part then కాదు డెసిమల్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు అవి 2 వాల్యూస్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ 2 వాల్యూస్ ఇంటిజర్ వాల్యూ డెసిమల్ వాల్యూ ఆ పాయింట్ ఏమంటే మ్యాథమెటికల్ ఎలా తీసుకుంటారు a ప్లస్ i i కింద ఫార్ములా i కి j ని అలా తీసుకుంటారు ఆ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ ఇది కాంప్లెక్స్ వాల్యూ అంటే డెసిమల్ వాల్యూ కోసం ఎందుకు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నావు
Okay, there is, okay, first of all, relax. Definite గా మనము డీప్ గా థింక్ చేయాలి. ఓకే, కాకపోతే ఆ థింకింగ్ సింప్లిఫైడ్ మేనర్ లో ఉండాలి. కంగారు పడిపోకండి అంటున్నాను నేను. మనం ఏదేదో చేసేస్తే అల్టిమేట్లీ మనల్ని మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటాం. నేను సింపుల్ పాయింట్ అదొక నెంబర్ నాన్న. ఆ నెంబర్ లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయన్న, 2 వాల్యూస్ ఉండవు, అదంతా కలిపే ఒక వాల్యూ. ఇంటిజర్ పార్ట్, డెసిమల్ పార్ట్, అంతా కలిపి ఒకటే వాల్యూ. ఓకే, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నీకు ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ కొన్ని ఉంటాయి 1.14, వాటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి నీకు ఒక కాంప్లెక్స్ నొటేషన్ వచ్చింది, దీనిలాంటి వాటికి కాదు. బట్ ఎనీవేస్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? పార్సింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పికింగ్ అప్ ద ఇంటిజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ వాల్యూ, రైట్? సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్, డెసిమల్ పార్ట్ ఓకే, దాన్ని కూడా తీసుకొద్దాం. In the division what I have just done, 11/2. I want that quotient part. How can I get it? So here, simple thing. A by B gives you, A by B gives you 5.5, right? A by B gives you quotient, correct? దానికంటే ముందు నేను చెప్పమన్నది ఏంటి? డెసిమల్ డివిజన్ కోషియంట్, ఇంటిజర్ డివిజన్ కోషియంట్ కాదు. సో పార్స్ ఇంట్ ఆఫ్ A by B. I want this. Okay, in the future you are going to write some exams, some assignments. In those assignments we need to perform reverse of a number, these kind of options. So there I need all these results. Parse int ekkada use cheyali. You getting it? Chalo, next. If A is equal to 11, that's okay. What happens if A is equal to 0? That means dividend is less than 0 and 0, 0, 0. P is 2. What will be the result? 0. 0 by anything is 0. Very good. What about 1? 0.5. But it is always not. చెప్తా ఇక్కడ ఈజీగా తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి. console.log A by B gives you 0.5. Everyone is happy. How about A modulus B? This is integer division, right? What is the remainder? 1/2. 1 modulus 2. What is the remainder? What is the remainder of 1 modulus 2? 0. So అన్ని ఆప్షన్స్ అయిపోయినాయా? Unfortunately the same number 1. So how does it perform? Is two 1, 2 zeros are 0 and the remainder is 1. Okay, yes. Simplified statement. The simplified statement is if the divisor is less than dividend, you get the dividend as a remainder for modulus operation. 139 divided by 2,462. What is the output we are going to get? ఏం సూర్య అంతా అక్కడ ముందు క్వశ్చన్ చూడవా? A is 139.
B is 2, 4, 6, 2. If I say A by B, you will get some decimal answer. What is the answer for percentile? 2462. So first of all, మీరు సరే చాలా కష్టం చూద్దాం చూపిస్తూ చాలా కష్టం 2, 4, 6, 2 modulus 139. So this is smaller than the divisor. So what does it do? Zeros, 0 and 139. That is what I just said. I am repeating the same thing second time. ఇప్పుడు వచ్చిన పాయింట్ నేను. If the dividend is less than divisor, dividend itself the modulus remainder. I want this answer also. These are the fundamentals to create logics for reverse of a number, factorial of a number, square of a number. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయి? ఇట్లాంటి వాటి వల్ల వస్తాయి. ఇవి తెలుసుకోకపోతే బిస్కెట్ అయింది. రెడీ? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? మరి ఎందుకు చెప్పలే? Okay, so these are the minutes of which operator and okay, arithmetic, correct, binary లో arithmetic operators. తప్పలేదు, నేను అక్కడ arithmetic operators అని రాయలేదు కదా. These are all called as arithmetic operators. The category is binary operators. Is that clear? Not over. Today I would like to cover one more operator. That is relational operator. What is relational operator? వెంకటేష్, మీ పేరు మర్చిపోయాను నేను, సెకండ్ పేరు చెప్పు. వేణు. వెంకటేష్ ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ వేణు. ఏంది అడుగు, అది నిజంగానే ఎల్డరా? ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన ఎల్డరా? ఎల్డర్ అంటే పెద్దోడా అని. వేణు కంటే వెంకటేష్ పెద్దోడు అని నేను చెప్తున్నా. సో ఇట్లా రాశాను, వేణు లెస్ దాన్ వెంకి. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా కాదా? తెలియదు, తెలుసుకో. తెలుసుకో, చెప్పు, అడుగు. నువ్వేం అడుగుతావు అని చూస్తున్నా. అది 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 అడుగు, చెప్తాడు, చెప్పు. So what is the result? వెంకి పెట్టారు కదా. సో what is the result of this statement? అంటే దాని రిజల్ట్ ట్రూ. నా స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ అని అడుగుతున్నా నేను. ఎస్. సో అల్టిమేట్లీ నా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, వాట్ మై పాయింట్ ఈజ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. మై స్టేట్మెంట్ మే బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అంతేగాని వెంకి ఏజ్ పెద్దది కాబట్టి వెంకి ఏజ్ బయటకు రాదు. విల్ గెట్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో హియర్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ what is the result I am going to get? True, because this number is greater than this number. What is the result I am going to get? Maybe this number is smaller than this number. What is the result I am going to get? 3 are 10 are false are. Relational operators always return Boolean value, that is true or false.
ఇదే కావాలి. False. Why false? True is not greater than. What are the relational operators we have? Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, double equal to, not equal to, triple equal to, not triple equal to. Yeah. అదే ఉన్నాయి ఉన్నాయి. లేవు, మ్యాథ్స్ లో లేవు. చెప్తా. ఏమైంది? ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఏంటి? వాట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఆపరేటర్స్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఐ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ యాజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇఫ్ ఐ సే 29 greater equal to 10. I use double equal to. So double equal to is relational operator, whether both are equal or not. It is checking both are equal or not. If they are equal, then we get true. If they are not equal, then over. Same khatam. So what is the result I am going to get here? False. I said 29 not equal to 10. Why true? So the operator is justifying the relationship. Is that clear? So double equal to checks both the values are equal or not. If they are equal, then it returns true. If they are not equal, then it returns false. Greater than or equal to? Okay. For example, I have 29 greater than 29. ఎందుకో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 29 కంటే ఎక్కువ కాదా? కాదు. కాదు అంటే రిజల్ట్ ఏంటి? ఫాల్స్. ఓవర్. ఎందుకు ఏమవుతుందా? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ సే 29 greater than or equal to 29? True. So it checks both greater than or equal. So now it is true. 29 not equal to 29 because they are equal. So simple thoughts are giving you simple answers. Is this clear? Now the final answer, final point of the day. That is, when do you use triple equal to? When should we use triple equal to? Your numbers, let us say 29 triple equal to 29. 29 here, this 29 is here 29 is. So when you are trying to compare a string number with a number, triple equal to gives you false. Even though the symbols are same, but triple equal to checks their data type also. Left side it is a string, right side it is a number. Their data type is not same, so it gives you false. How about double equal to? Double equal to don't check the data type. String lo unna, number lo unna, if they are number, I mean, if you are same, then that will be correct. So what is the difference you have to say to the interviewer? Double equal to don't check the data type. Triple equal to checks the data type. That's over. Finish. Okay. Not double equal to వద్దు. Confusion. We'll see it later. We'll get some situation. I will show you there.
Is my point clear to you all? So this is about your basic binary operators, arithmetic operators and relational operators. We have 1, 2, 3 more operators. We'll discuss it on Monday, not today. Relax. Okay. Now the point comes. ఆగండి అయిపోలే, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. I want you to complete all these assignments, as many as possible. Where you can find out the assignments? In the course. In the course, React and the React Angular at the Angular assignment section, you will find out JavaScript basic coding introduction practice assignments. ఒకటి చేసుకుంటారండి. Done already? Okay. So starts. Tomorrow you will have some class at 9 o'clock. Okay. I will inform you what is the timing once again in the personal level, because that is totally, before that box model should be clear in your minds. At least navbar and that whatever that day I have shown you, that should be completed to understand flex based layout design. అది అయిపోయిన తర్వాత గ్రిడ్ ఉంటే గ్రిడ్ నేను నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి చెప్పానా మొత్తం అన్ని ఒకటే రోజు వద్దు కదా. ఓకే, స్లోగా చెప్తా అసైన్ అవి కూడా చెప్పి. ఓకే, సో టుమారో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ flex class, flex based layout design. That is your tomorrow's class. Fix. Okay, tomorrow no holiday. Saturday ne kada repu. Saturday. Okay. See you tomorrow. Bye. Be at 9 o'clock, right? हेलो सर, गुड मॉर्निंग Hi, good morning. सर. कल 9 बजे क्लास है. हाँ, 9 बजे class है. Tomorrow class at 9 o'clock. ओके सर. Okay, thank you.